Subject to confirmation, I'm told on his social media, I think on Instagram, he wrote something to that effect, that somebody was after his life. We are yet to establish who it was. Yes. So where did you find the body? We found the body at Nyanchwa. I'm Charles Masire. Duke is my what can I call it? Grandson. Mchukuu wangu na tumekaa na yeye tangu utoto kama miaka 2 hivi mpaka wakati huu. Leo asubuhi nilipata simu kutoka kwa neiba yangu hapa kwa barabara. Akaniambia nimepata message ati mtu ameuawa hapo Nyanchwa. Na huyu inasemekana ni kutoka family ya Eagles Academy. Na yeye iko masurubu na yeye ameangiwa hapo kwa barabara. What I did, niko na kijana wanalala na yeye hapa. Nikakuja hapa, kwanza niko mchukuu mwingine hapa, nikamtoa nikamwambia aende angalia kama Duke iko kwake. Kwenda huko ule wanalala yeye akamwambia ngoja kidogo nione kama yuko. Alafu ikanibidi na uchungu nikaenda nikagonga ile mabati hapo. Nikauliza mpaka saa hii amepata kama Duke yuko kama hapana. Kaniambia Duke hayuko. Na the way wali explain huyu mwenye kunipigia simu nikaona kama masurubu nini na nini na hayuko nyumbani, ikanibidi niende kwa kijana nimwambie twende tuangalie hiyo body imepatikana huko Nyanchwa ni ya kina nani. Lakini ndani yangu ilikuwa naona kama hiyo picha kama ni hiyo nimeambiwa atakuwa kuwa ni Duke. Ndio nikaenda nikamwarash, tukaenda na yeye. Kufika huko ukweli nikapata yeye kijana ni yeye. Sasa alikuwa anahangi na nini belt hapa, lakini ana nail chini. Na ukitaka kujua nitakupatia tu hata hiyo sample hapa kwa picha yangu. Sasa hivyo ndio nilipata na majosi mingi, sababu mimi ndio nimlea kama mtoto yangu tangu utotoni mpaka vile nimsomeza. Mimi ndio nimsomeza kutoka 0 mpaka university. Mpaka wakati alikuja kuachiliwa sasa nikawaachana yeye nikamwambia sasa kaa kwako. Yeye iko na watoto 2 na bibi. Wazazi. Huyu kijana mama yake alikufa. Alikufa kitambo tu. Lakini kabla hajakufa hiyo kijana alikuja kwangu akawa kama ninamlea. Hakutoka kwa mama yake, alitoka kwa mama yake akakuja kwangu. Majeraha ilikuwa kubwa lakini hapa ilikuwa inanyesha kidogo tu hapa. Lakini majeraha ilikuwa kubwa. Sijui kama walimpindua ama walifanya namna gani, lakini majeraha ilikuwa kidogo tu hapa. Kidogo. Ombi letu ni ile ya kwamba wacha wafanye thorough investigation ili watupatie ukweli. Sababu sisi wenyewe hatutaweza, sababu tuliambiwa na tukaenda tukasudia tu. Kwa hivyo tunaomba serikali iangalie sana, ijue hiyo ilitokana na nini ndio kaenda kupata hiyo nini mkoza huko. Hiyo kijana yangu ama namuita kijana yangu sababu nilimlea. Yeye ni mtu iko chokelali. Vile kijana alizungumza ati yeye anapenda siasa kidogo. Anapenda siasa. Na siwezi kusema ni mtu mbaya hata kwa locality hapa, yeye ni mtu anaheshimika tu. Morning that my dad came knocking at my door and the knocking was abnormal. So when I opened, he told me chukua funguo ya gari. We rush. Nasikia we called out boy Sokoro. Nasikia Sokora amepigwa. So when I tried to get further information from him, he told me somebody has just called him. Akamwambia kuna mtu amepigwa na ile description alimpeana inafanana ya Sokoro because we own a school here. Na those people were saying ati huyo mtu ni Wasuneka Eagles. So we took off, we rushed to the site and indeed on reaching there we found it's Duke who has been killed. I say has been killed because the position we found him in, he was kneeling down and his belt hung loosely on his neck. So, and there was something that
just showed this. So somebody was killed somewhere, and then it was just brought there, and just to convince us that he hanged himself. Yeah. Subject to confirmation, I'm told on his social media, I think on Instagram, he wrote something to that effect, that somebody was after his life. We are yet to establish who it was. Yes. So where did you find the body? We found the body at Nyanchwa, a place in Nyanchwa along the Suneka Iterio, Kisi Road. Yes. What did you do? After that, I called a friend who called the police, and then they came and, of course, collected the body, and then we kept the body at the morgue, awaiting post-mortem. Yes, we've done the statements, and we are still doing the statements. The police are still taking the statements. What was he doing for a living? Duke is a high school teacher. He teaches in a school in Taranganya huko chini, Kuria. That's where he teaches. So he was at home for holidays. Duke is a very jovial guy. I think I've always known him to be a guy who has so many friends. He hangs around a lot. I've met so many of his friends. He's a blogger. He's political in nature. He's an activist, actually. He's a sharp guy who articulates his issues very well. And he was a chemistry biology teacher. Yeah, a very social young man. How old was he? Duke was approximately 32 years of age. My name is Ian Simba. I'm a fellow activist to Duke. Duke was a great friend. Like the way the grandfather said, we used to do a lot of politics together. And it's very saddening with the way our brother, our fellow activist, our fellow political brother died. We don't want to ask a lot of questions. The only thing you want to bring on board and ask even the government and our area member of parliament is one, let the truth be known as to why Duke was killed. Because the manner Duke was, we cannot believe it. The last time we did an activist thing with Duke, and he was very jovial. Mimi siwezi sema kama Duke alikosea mtu, because in all political forums Duke used to attend, whether you are enemies or not. Duke used to come and attend. But the way the uncle said and the grandfather, and the way we saw the body, it's very alarming. So we want the DCI, the police, to act with speed to bring the matter to books. And also, of late, we have been having insecurity cases in Bonchari, whereby our fellow activists, our fellow brothers, because you criticize a politician, you are abducted. You can go, you people of media, and check from Bonchari Social Forum, the way boys are abducted. So long as you are abusing some politician, or you are criticizing somebody, the next day you are not there. You are captured. Is either you are caned or you are stripped naked. We have several cases of our boys who have been stripped naked. Now, Duke has been the latest example of somebody who has been killed. We cannot say that Duke killed himself. No. No, 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 no. We have already recorded statement at the police as activists, and we are also going to follow it up to make sure those people who killed our brother, they are brought to books. Mimi naitwa Richard Nyabaro. I'm a colleague to Duke. Tumefanya kazi na yeye pale Kuria. I was a teacher at Kugitura Secondary and a neighboring school, Sorore, where Duke was a teacher there. So I want to say that I've lost a friend. The Koreans there, they used to call us brothers. In fact, one of them has called me, akaniuliza tumesikia your cousin
amepoteza maisha. So that was the kind of relationship I had with Duke. So I'm so sad. I want to say that may the people who are involved in this event or this act, may they be brought to book. Yes. And may the investigation that is going on be carried with a lot of speed. Otherwise, I don't have much to say. I thank you all. Mimi naitwa Josephat Mugaka. Mimi ni mwalimu na pia ni rafiki wa Duke sana wa karibu. Hakika tumehuzunika sana sisi kama marafiki wa ndugu yetu Duke ambaye ni mwalimu kama mimi kupoteza maisha yake katika miaka hii michache kama mimi. Tunaomba serikali kupitia kwa wale maafisa wa polisi wa upelelezi na uchunguzi wafanye haraka tujue nini kimeua Duke. Kwa hivyo maafisa wetu wa Nyanchwa tunawaomba, hatuna raha sana kwa sababu ndugu yetu amekufa kwa miaka 32 ambaye ni mwalimu kama mimi. Sisi kama vijana wa Bonchari nikiwa kiongozi wao tunaomba kwamba serikali yetu tafadhali tusaidie tujue kile ambacho kilimua Duke. Duke alikuwa kijana mzuri, alikuwa akiongea na watu, alikuwa kijana ambaye hata ungempata ukiwa umekwama, ni mwalimu ambaye hakika angehakikisha kwamba ameokoa maisha yako. Kwa hivyo tunaomba sisi kama marafiki pia kama Bonchari eneo bunge kupitia mbunge wetu Mheshimiwa Charles Onchoke, tunaomba hiyo upelelezi ifanywe haraka tujue kisa ama chanzo ambacho kilifanya ndugu yetu kuuawa. Kwa hivyo watu wetu wa Bonchari, I can see we are not very safe. Maana sio ya kwanza, sio ya pili na si ya tatu. Watu wengi wameuawa kwa sababu ya mambo ya insecurity. Tunaomba kwamba mambo hayo yote yachunguzwe ili hawa ambao wanaua innocent Kenyans ni akina nani. Hilo tu ndio tunaomba na tujue wanahitaji nini ili tujue kwamba tuwe very safe. Maana sasa hata ikiwa ni mpira huko saa moja, siwezi toka kwa nyumba niende kuangalia mpira. Lazima nijue kwamba usalama wangu umehakikishwa, kwamba uko sawa sawa ili mambo yote yaende sawa. Kwa hivyo Bonchari, pole, tumepoteza ndugu yetu ambaye tulikuwa tunamwenzi na tunamtarajia sana katika maisha ya mbeleni. Evans Nyachwa, Assistant Chief of Makao Sub-Location. Asubuhi hii nimepata ujumbe kuwa mmoja wakaaji kijiji jangu ambaye ni Duke ambaye tulikuwa na yeye Sunday iliyopita, nikaambiwa amewawa. It was a shock, but nimefika na kuambia wananchi wenzangu kuwa kama mwakilishi wa serikali uchunguzi unaendelea kufanywa ili ijulikane haswa ni nini kilisababisha kifo cha mwenda zake. Na wakati wote ukikutana na mtu amekufa ama amewawa, msiharakishe kuguza yeye, sababu uchunguzi utafanywa ili kujulikana ni nini kilisababisha kifo kiko. Lakini kuna kile ambacho kinaharakishwa ambacho tunalaani. Iwapo ni mtu alitenda kitendo hiki ni vibaya sana, na iwapo ni yeye mwenyewe alifanya ni vibaya vile. Ukiwa na shida yoyote ongea kwa wengine wakusaidie. But all that wanafanya maneno haya, wengine wanaua wengine, we condemn that act. Poleni, tulieni. Mungu atatusaidia na uchunguzi utafanyika ili julikane ni nini ilitendeka. Asante.